Yes, yes. Today lesson is blood circulatory system. So this is very advanced feature of animals. පුතා මේක සත්තුන්ගේ හම්බ වෙන දියුණු ලක්ෂණයක්. Do you remember the types of animals you come across in the lesson of animal classification? What was the lowest level, the simplest animal you come across? So there are two types of animals, vertebrates and invertebrates. Okay, out of them, how the advanced vertebrates, the invertebrates, vertebrates or invertebrates? Out of them, what is the most advanced type of organism? Invertebrate or vertebrates? Cool. Matakanen. vertebrates. Vertebrates, because they are having a vertebral column. Okay, so invertebrates, you learned කොඳුයට පෙලක් නැති කට්ටිය. First one, Nidaria. Nidaria. Then you learned පුතා ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා Nidaria flatworms, platyhelminthes, but we have omitted that. Next you come across roundworms, nematodes. ඒකත් අපි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. But you learned annelids. Annelids. Earthworms ලා. නේද? Leech, nereis වගේ කට්ටිය. So for the first time, red blood. We come across red blood from these annelids. හැබැයි red blood cells තිබුණේ නැහැ. Red blood. ටිකක් දියුණු ගතියක්. Or they are invertebrates, but they have red blood. Next type, Nidaria, Annelida, mollusks, mollusca. Next type, Arthropoda. Okay, so they are the invertebrates. Then vertebrates, fish, we call that piscus. Piscus. Okay, and the second type, amphibia, amphibians. Next we learned, yes, fish, amphibia, reptilia, reptiles, and elves or aves, fish, amphibia, reptiles, aves, that means birds. Okay, so finally mammals. ඇයි මම මේ දේවල් කියන්නේ? අපේ lesson එක blood circulation, blood circulatory system. අපි human heart එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඇයි මේ දේවල් කියන්නේ? So this is how human or the animal's heart is developed. පුතා මේ annelids ලගේ earthworms ලට simple heart තිබ්බා. අපි වගේ advanced නෙමෙයි, simple hearts එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තිබ්බා. හරි? Next, mollusk, arthropods, ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම hearts මේ අපි වගේ දියුණු හදවත් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. vertebrates ලගේ, ඒ කියන්නේ කොඳුයට පෙලක් තියෙන fish ලගේ තියෙනවා heart එකක්. එයාගේ කුටීර chambers දෙකක් තියෙනවා. They have two chambered heart. Amphibia, ඔය ගෙම්බෝ නේද? Toads, frogs, salamander. So they had a heart with 3 chambers. කුටීර 3ක් තියෙන heart එකක් හම්බ වුණා. So another thing, reptiles. Reptiles lagi හම්බ වෙනවා 4 chambered heart, but partially divided. Partially divided 4 chambered heart. So these are the two types of animals with that advanced 4 chambered heart. එහෙනම් මේ පක්ෂීන්, පියාඹන කුරුල්ලෝ සහ mammals අපිට තමයි දියුණුම heart එක තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් වැඩේ පටන් ගමු. So this is the way I commence this. Okay, take down today's topic, human circulatory system. Human circulatory system.
Okay, so what are the main parts of the human circulatory system? Pipeline එකක් ගන්න. Okay, let's consider a pipeline. So for the transportation of water through a pipeline, we need pipes. Okay, and to supply enough pressure for the transportation of this water, we require pressure generating motor. Okay, it may be a suction or whatever the type of pressure creating pump is required. So likewise in human body, for the circulation of materials, we require that kind of a pump. So that's the heart. Okay, first take down components. Okay, write the first subtopic, components of the human blood circulatory system. හරි මොනවද පුතා ප්‍රධාන වශයෙන් එහෙනම් තියෙන්න ඕනේ blood vessels අර pipelines වගේ blood vessels තියෙන්න ඕනේ රුධිර වාහිනී blood vessels and what's the pump heart okay take down in human blood circulatory system mainly there are two components. Two components. Yes, first one is blood vessel. Blood vessel. Yes, what are the two types of blood vessels? Here there are two types of blood vessels actually. රුධිර නාල ගත්තාම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. There are two types of blood vessels. Um, okay, first type is the blood vessel that brings blood towards the heart. Heart එකට blood අරගෙන එන vessels වර්ගයක් වෙනවම තියෙනවා. ඒ වගේම heart එකෙන් එළියට blood අරගෙන යනවා. So the next type of blood vessel that brings blood away from the heart. So they are known to be arteries. Okay, arteries, veins and arteries. Okay, take down under these blood vessels. There are two types of blood vessels. There are two types of blood vessels. First one, arteries. Arteries. A little description there. Arteries are the blood vessels that bring blood away from the heart. Okay, so next type of blood vessels, so that's veins. Okay, blood veins. So the opposite type, veins are the blood vessels that bring blood towards the heart. There are differences of blood. Actually, these arteries bring blood away from the heart. There are
several instances where oxygenated blood and deoxygenated blood, both of both type of blood, oxygenated with oxygen, deoxygenated without oxygen, are carried away from the heart. For an instance, අපේ lungs වලට blood අරගෙන යනවා නම් heart එකෙන් එළියට ඒ යන්නේ oxygen නැති blood, deoxygenated blood. And there are some veins also carry oxygenated blood. Most of the time, veins carry deoxygenated blood. They make a up to specify කරන්න බෑ arteries veins වලට. The main difference is arteries bring blood away from the heart. Veins, yes, it transport blood towards the heart. Okay, so next component is මේ තමයි අපේ කතාවේ ප්‍රධානියා. That's the pump. Is that heart. Heart. Okay, under the takedown. For the transportation of blood, for the transportation of blood throughout the body, for the transportation of blood throughout the body, it requires a certain pressure. It requires a certain pressure. That pressure is supplied by Sir, can you tell that point again? okay. Take down. පුතා ලියාගත්තු ටික විතරක් මට කියන්න. Sir, I wrote for the transportation of the blood. Yes, for the transportation of blood throughout the body, it requires a certain pressure. යට කිසියම් පීඩනයක් අවශ්‍යයි. It requires a certain pressure. That pressure is supplied by the muscular පේශි වලින් හැදිලා තියෙන්නේ muscular organ called heart. I think you have taken down that. Okay. Then තමයි මම නම් කැමතිම කොටස තියෙන්නේ. I don't know your side. Next we have to draw the structure of the human heart. අපිට human heart එකේ structure එක අඳින්නයි තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට මේක study කරලා තියෙනවද? Have you ever learned that before? Sesandeep? Yes, sir. Yes, you have learned that. පුතා මේ තියෙන biology වල කෙනෙකුට ආසම හිතෙන system එක. මේක තමයි හැමෝම කැමති. O level වලටත් O level exam එකටත් එන ප්‍රශ්නයක් මේක. මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දේ ආවා. මේ අන්තිම බැච් එක නෙමෙයි ඊට කලින් අවුරුද්දේ heart එක ආවා. එයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට තියෙන ටිකම තමයි පොඩි ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔය
අපි ගත්තොත් එහෙම බ්ලඩ් ගැන තියෙන කොටස ඔයාලට වඩා වැඩි. සමහර කොටස් තියෙනවා ඔයාලගේ ඊට වඩා තියෙනවා. So this is not complex, so it's very interesting. හැබැයි හැමෝම මේක ඉගෙන ගන්නේ ටිකක් අඩුවෙන් භාගෙට. Okay, my first question. As I expressed to you, as I told you at the beginning, so we have 4-chambered heart. අපිට තියෙන්නේ කුටීර 4ක් තියෙන rooms 4ක් තියෙන heart එකක්. That's very advanced feature. Very efficient heart we are having. So both birds and mammals. අපි කියලා කිව්වේ මේ mammals ලට ඒ වගේම birds ලට මේ වගේ efficient heart එකක් තියෙනවා. 4-chambered heart. මතක නේද කිව්වා? හරි? එහෙනම් දැන් මට කියන්න මේ chambers 4 මොනවද? What are the 4 chambers in human heart? Look at this. So this is the outer shape of the heart. So this is the aorta, the main artery. Sir, should we draw? No. පොතේ ටීචර් කෙනෙක් එක්ස්ප්ලেইন කරද්දි කිසිම දෙයක් කවදාවත් ලියන්න එපා. මොනම සබ්ජෙක්ට් එකකවත් පැහැදිලිවම ලකුණු අඩු වෙනවා. Okay, look at this. මම ටයිම් එක ඕනෑටත් වඩා දෙන්න. So this is the aorta or systemic artery. මේ තමයි heart එකෙන් එළියට blood අරගෙන යන artery එක. දැන් හිතන්නකෝ මේම. දැන් මේ දවස්වල new year festivals තිබ්බා. ඕගොල්ලන්ට දුන්නාම මේ ඇවිල්ලා ඉන්න රිලේෂන්ස්ට ට්‍රීට් කරන්න කියලා. පළවෙනිදී ඔයාලටනේ ට්‍රීට් කරගන්නනේ. සර්ව් කරන ගමන් first treatment is for you. ඒ වගේමයි heart එක. එයත් මේ oxygenated blood මුළු body එක පුරාම මෙතනින් යනවා brain එකට. head and 4 limbs අපේ මේ අත්වලට යන arteries ටික, main aorta, main artery. So this is special artery. We call that what? මේ පුතා heart function එකට අවශ්‍ය blood supply කරන arteries. This is known as coronary artery. Coronary artery. So that begins from this aorta. Okay, next. From all the parts of the body, deoxygenated blood is sent towards the heart by a main vein. So what's this vein? 2 veins. From the lower parts of the body, deoxygenated blood is brought towards the heart. What's it? මොකද්ද පුතේ මේකට කියන්නේ? කෝ ඉගෙන ගත්තු කට්ටිය මතක නැද්ද? This is inferior Vena, Cava. 2 terms, Latin terms. Inferior Vena Cava. What's this? Superior Vena Cava. So what's the function of them? They brings blood towards the heart. මේ ඇතුලේ දේවල් තාම දන්නේ නැහැ. හරි? මමත් උගන්වන්නේ ඔයාලා මේ ලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන. So this is how deoxygenated blood is brought towards the heart. So another two vessels are coming from where? මෙන්න තව දෙන්නෙක් එනවා. මං අහන්නම් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔතට තේරුණා නම් මේක පැහැදිලි. මෑට පිටිපස්සෙන් අනිත් එක්කෙනා ඉන්නේ. හරි? තාම අපි heart එක දෙකට මැද්දෙන් කැපුවේ නැහැ. Still we did not take that longitudinal section of the heart.
So just outer shape. Okay. නදීක මේ දෙපැත්තේ ඉන්නේ කවුද? Who exists both side? කවුද ඉන්නේ? Lungs. Lungs. Very good. So that's lungs. මේ දෙපැත්තේ ඉන්නේ lungs. නේ හරි ලේසි. Oxygenated blood අරගෙන එනවා heart එකට කවුද මේ? So they are known as pulmonary veins. They are known to be pulmonary veins. So nice structure, nice pump. Okay. After this oxygenated blood comes to the heart, towards the heart. So they send back throughout the whole body by the systemic artery. එයාට කියන අපි aorta කියලා. So this is how your heart works and how its anatomy is. Outer shape. අර දුවෙක් ඇහුවා මේක අපි draw කරන්නද කියලා. Yes, now you have to draw. So you can draw this while I am name the parts of it. අපි lungs වල පොඩි කොටසකුත් එක්කම ඇඳගමු. පැහැදිලි අපිට එතකොට. It's clear. මේ heart එකට අවශ්‍ය ඉඩ දෙන්න අපේ left lung එක පොඩ්ඩක් curve වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ. Okay, so this is lung. Okay, now start drawing. Yes. This is also aorta and the same one. It comes down here. What's the other term given to that? So that's systemic artery. So this is pulmonary artery. ලොකු mistake එකක් වුණා නේද? Pulmonary artery. Okay. Pulmonary artery. ඔන්න lungs වලට oxygen නැති deoxygenated blood දුන්නා. අපි ඒක blue color වලින් අඳිමු. That's good because it represents deoxygenated blood. Okay. Pulmonary artery beings deoxygenated. මොකද oxygen නැති හින්දා තමයි අරගෙන යන්නේ. Another two මේ එක ලං එකකින් දෙක ගාන එනවා pulmonary veins. හැබැයි ඒවා oxygenated. So these are pulmonary veins. මම අනිත් පැත්ත එක්කෙන අඳින්නේ පේන්නේ නැති නිසා. Okay. මේ එක්කෙනෙක්ගෙන් දෙකක් එන්නේ. ඒතකොට ඔක්කොම කීයක් එනවද පුතේ? හතරක් එනවා. So this is pulmonary vein. So it brings oxygenated blood. So pulmonary artery actually they are with deoxygenated. So that's why I am going to write it with blue color.
Okay, that's enough for the external view. Next, we are going to take the longitudinal section. පුතාලා මේක ලියාගෙන ඉවරලා ඇඳගෙන ඉවරලා මට 1 කියලා message කරන්න. So I can't see the board. A part is covered. I think now it's okay. Okay, if you have completed, send me one. ඒ වගේම පුතාලා අද ඇවිල්ලා තියෙන අය ඔයගොල්ලන්ගේ නම type කරන්න. හරි? First name, second name type කරන්න. That's attendance. ඒක record වෙනවා. Then I can check your attendance. I think there are more students to send your names. Okay. So let's see. Now take down subtopic structure of the human heart, longitudinal section, structure of the human heart.
structure of the human heart. So actually we are going to discuss, we are going to draw that longitudinal. හරි එහෙනම් මේක මේක අඳින එකත් හරිම රසවත්. මේ මතකය O level දක්වාම අවශ්‍යත් වෙනවා. හරි circulation part එකම හරිම, so that circulation part is very interesting. එහෙනම් මාත් එක්කම අඳිමු. හැබැයි අර පොතේ තියෙන එක කොපි කරන්න නෙමෙයි. මේකේ circulation එක තමයි වැදගත්. මම මේකේ outer margin එක අඳිනකන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් contemplatively අහගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක්. Okay, so there's a technique of drawing this. If not, so you have to erase that without erasing, so you can draw if you contemplatively listen what I explained before that. Okay, look at this. So this is a 4-chambered heart. So first we have to draw outer margin of this. Okay, so this is upper 2 chambers of the heart. Okay, so this is the right side as it is in your body. හරි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ දකුණු අත පැත්ත නෙමෙයි අපි නම් කරන්නේ, මේ heart එක අපේ body එක ඇතුලේ තියෙන විදිහට as it is in our body. So this is the right hand side and this is the left hand side. Okay, so this is right, so this is left. Upper 2 chambers of the heart and its wall thickness is somewhat lower. There's a septum at the middle. We call it arterioventricular septum. Okay. Don't draw and look at this. Okay. When you draw the walls of this heart, so you have to draw the right side somewhat thinner like this. Okay. And the left side, left wall is wall thickness is somewhat higher than the wall thickness of the right side. Okay, first of all, let's name 4 chambers. පුතා මේ උඩ තියෙන chambers වලට නමක් කියලා මොකක්ද කියන්නේ දෙන්නට? Auricles කියනවා නැත්නම් arteria. So they are known to be arteria or auricles. Right? Arteria, arterium or auricles කියලා නම් කරනවා. So this is left. මේක pronounce කරන්න පුළුවන් සමහරව atrium කියලා කියනවා. Atrium. So that's left atrium. Here this is right atrium. Or you can tell arteria plural and auricles, auricle, right auricle, left auricle. එහෙමත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. Okay, so what's this? These lower chambers, they are known to be what? Ventricle. Very good. So they are ventricles. This is right ventricle and this is left ventricle. Okay. Then this is a septum. මෙයාට කියන්නේ පුතා septum එකක්. Septum, where you can see septum. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ නහයේ
නාස්කුහර දෙක වෙන් කරනවා මැද්දේ තියෙන septum එකකින්. Septum. I think you can understand the meaning of this septum. What's the structure called septum? Another septum you can see when you lift up your tongue. ඔයගොල්ලන්ගේ දිව පොඩ්ඩක් ඉස්සුවොත් යට තියෙනවා තවත් septum එකකින් එයා සම්බන්ධ. So that's septum. පොඩි බිත්තියක්. Muscular wall. So this is known as arterioventricular septum. පොදු බිත්තියක්. හරි? මම ඒක මෙතන නම් කරන්නේ. So that's not in our syllabus. Another thing you can see here, බලන්න පුතා valves තියෙනවා. So these are the valves. Very easy to keep in mind. So these are the valves. The name of this valve is, look at this. මේ පුතේ තියෙන දකුණු පැත්තනේ. දකුණු. How many letters? 1, 2, 3. දකුණු. 3 letters. ඒකෙන්ද මෙයාගේ පියන්. මෙයාගේ තියෙනවා තැලි තුනක් මේ මෙතන තියෙන ඕපනින් එක වැහෙන්න තියෙනවා පියන් තුනක් මෙන්න මේ වගේ. Just like this. අපි තුමු මෙතන තියෙන සිදුරක්. Okay, so that's top view. In this top view we can see how many cuspids. We can see 3 cuspids. හරි? මේ cuspids තුනක් තියෙනවා. මෙතන අපි කපලා හින්දා අපිට පේන්නේ දෙකයි. මේවා control කරන්න muscles මේ විදිහට තියෙනවා. So this is known as තුනක්නේ try. තුනක් නම් try. දෙකයි නම් die or bi. Okay, so this is known as tricuspid valve. What's it? Tricuspid. මෙතන පුතේ තියෙන්නේ වම් පැත්ත. මේක හරිලේසි මතක තියාගන්න. වම් නැත්නම් මේ දෙක පැටලෙනවා. වම් left කියලා ගත්තොත් ඒක එන්නේ නැහැ. එතන දෙකයි තියෙන්නේ. නෑ යාම කවුද? bicuspid. මතක තියාගන්න ක්‍රමයක්. හරි? So that's bicuspid. bicuspid valve. හරි. මූලික කොටස හරි. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය ඒපෝ පිටුවක් තියෙන්නේ CR book එකේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මේ වගේ ලොකුවට ඇඳ ගන්න. හරි? මේගොල්ලන්ගේ page එක නම් මේ වගේ ඇඳ ගන්න. So you have to draw a bigger diagram. චූටිව අඳින්න එපා. හරි? Now good. මේ දක්වා ඇඳගමු. Okay, draw it now.
Okay, I think time is enough. ඇඳගන්න බැරි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔහොම නතර වෙන්න. හරි? පුතා මේ bicuspid valve එකට තව නමක් කියනවා. අපි යාට කියනවා mitral valve කියලා. So that's known as mitral valve. Okay. දැන් මේ ඇඳට තියෙන chambers 4 විතරයි. Only 4 chambers of the heart. Another important thing, we have to draw blood vessels that bring blood towards the heart. Main veins. ඔයගලන්ට මතකද මම veins දෙකක් ඇන්දා. So this is the blood vein that brings blood from upper parts of the body. So this is the opening. And from the lower parts of the body, there's another blood vessel. So what's the name of this? As I mentioned earlier, so this is superior vena cava. What's that? Superior vena cava. Well, Latin වචන. Superior vena cava. Then what's this? මෙයා කවුද? So that's inferior vena cava. Okay, inferior vena cava. නම් මෙතනින් මේක නම් කරන්නම්. Okay, so that's this one. Superior vena cava, inferior vena cava. අපි blood circulation වෙන විදිහක් පෙන්වමු දැම්මම. So this deoxygenated blood after utilizing from the tissues that exist in the body, this deoxygenated. Deoxygenated means without oxygen. That blood is brought towards the heart by superior vena cava and inferior vena cava. From the upper parts of the body by superior vena cava, from the lower parts of the body by inferior vena cava, this deoxygenated blood comes towards the heart. Okay. Then this tricuspid valve opens, then it goes to where? Right ventricle. So this happens because of the contraction of both arteria. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා time වෙනසක්. නමුත් අපිට පේන්නේ දෙන්නම එකට ඇකිලෙනවා වගේ. When it squeeze or when it contracts, this deoxygenated blood is transferred. So it is sent to the right ventricle across this tricuspid valve when it is opened. Okay. Next, this deoxygenated blood has to be sent towards the lungs. දැන් පුතා ඊළඟ අවශ්‍යතාවය. It has to be sent towards the lungs. Why? What's the requirement? Why it is sent to lungs? ඇයි ඒක lungs වලට යවන්නේ? For the oxygenation. For the oxygenation. දැන් මේ නිල් පාටින් අරන් තියෙන්නේ deoxygenated blood හින්දා. ඉතින් අපි මෙයාව යවන්න ඕන කොහටද? So we have to send that. Okay, look at this. The beginning of another artery. පුතා මේ artery එක පටන් ගන්න තැනම තියෙනවා මේ වගේ valve දෙකක්. Valves. It's just like this. If you look through this,
මෙතනින් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවනේ circular cross section එක. ඉතින් valves පේන්නේ මේ හරි පියන් දෙකක් වගේ, දොරවල් දෙකක් වගේ මේ වගේ පේනවා. ඒ හරියට semi luna හඳෙන් භාගයක්. luna කියන්නේ හඳනේ. semi luna valves කියලා අපි මෙවට කියනවා. අඩ සඳ කපාට සිංහලෙන් කියන ලස්සන නමක් semi luna valves. So that's valve is semi luna. So this is earlier discussed tricuspid. Tricuspid valve. හරි අපි මෙයාව මැද්දෙන් පල්ලා වගේ නේදලා තියෙන. That's also a longitudinal section. I'll make that 3D. පොඩ්ඩක් එයාව ත්‍රිමාණ කරන්න. එතකොට ඔයාලටත් මේක අඳින්න ටිකක් ආසයි. Okay? කපලා තියෙන්නේ මැද්දෙන්. Now look at this. Okay, so that's how it is. පුතා මේ open වෙලා මෙතනින් යන්නේ කවුද දැන්? When these ventricles squeeze or when these ventricles are contracted, in the next half of the cycle, this blood enters into this pulmonary artery, okay, pulmonary artery by opening this semilunar valve. Semilunar valve carry deoxygenated blood, so that is transferred into this pulmonary artery. So that's pulmonary artery. A artery කියන්නේ heart එකෙන් එළියට blood අරගෙන යන නිසා. Okay, so that's how it exists. කවුද පුතේ මේගොල්ලන්ට කියන්නේ? Pulmonary artery. Okay, so this is your left side, so left pulmonary artery, and here's the right side. I'm not going to name that because, okay, so you can name it. So that's left pulmonary artery. This is right pulmonary artery all together. So that's pulmonary artery. Specialty: it brings blood away from the heart but not oxygenated. So it brings deoxygenated blood. මම හිතනවා මේ කොටස සම්පූර්ණ කරගත්තොත් හොඳයි, නැත්නම් කන්ෆියුස් වෙයි. එහෙම හොඳයි නේද? මෙතුලි, did you draw this? like ඇන්දද? Shenal, what about you? Yes, sir. You drew that? Yes, sir. Amisha, could you draw this like this? Yes, sir. Okay. අර පොඩි ළමයි නම් එයාලා මේක ඇඳලා කැම් එකටත් පෙන්නනවා සර් මේ කියලා. එන්න එන්න ළමයි ලොකු වෙනකොට මේ ටිකක් අඩුයි. Sumia, what about you? Did you draw this? Yes, sir. Okay, so I think next we have to draw lungs වලට අරගෙන ගියා. අපි මේ පාත් එක පෙන්නමු. This is deoxygenated blood and how it is sent towards hearts in both side. So sent towards lungs. මේ lungs තියෙනවා මේ දෙපැත්තේ ලොකුවට. හරි? Pulmonary. Pul means
lungs. මේ pulmonary කියන වචනේ තේරුම lungs කියන එක. Okay. Next, after the oxygenation, that blood is brought towards the heart. ආවට එක ලං එකකින් එද්දි එක දෙකට බෙදිලා එන්නේ. It comes as two. So one vein comes, okay, and it is open to the heart as two veins. So likewise from this right side also another two comes. තව දෙන්නෙක් එනවා. හරි? මෙතන පෙන්වන්න බෑ ඒක ඇත්තටම. Now it is oxygenated. Look at this. Oxygen සහිත blood එන්නේ. I think that's clear what happens here. මෙතන වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි. Okay, now this is oxygenated blood comes. Then it is sent towards this left ventricle. බලන්න එයාගේ muscle layer එක මේකට අපි කියනවා heart එකේ තියෙනවා පුතා pericardium, myocardium, endocardium. There are three layers: pericardium, myocardium, endocardium. Myo means muscles. So this muscle layer is very thick. Therefore, this left ventricle can supply huge pressure. That pressure is enough to transport blood throughout the body. මෙතන එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන පොඩි muscle layer එකක් තිබ්බම ඇති. Because it requires a little pressure as it enough to transport this blood towards the lungs. මේ ළඟමනේ ඉන්නේ. ළඟම තියෙන ඉඳ ඉච්චක ලොකු තල්ලුවක් දෙන්න ඕනේ. So this is left ventricles. That's how its wall thickness becomes somewhat higher to supply that pressure enough to transport blood throughout the body. දැන් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. කෝ අරන් යන්න කෙනෙක්. Then here comes the systemic artery or aorta. මෙන්න aorta එක පටන් ගන්නවා. එතනත් තියෙනවා අර වගේම semilunar valves. You can see that semilunar valves. Look at this. It goes over this. It turns like this. Okay, that aorta comes and turns like this. So it comes down here behind the heart. Okay, the same aorta behind the heart, it turns and come down to supply blood to upper parts of the body. Okay, now it is oxygenated. So okay, let's make this 3D. Okay, that's clear. Puta, blood comes, oxygenated blood through these semilunar valves. It goes like this. From here it comes out to supply blood to upper parts of the body, and here comes this oxygenated blood. Okay, let's name. What's this? Aorta, or we call that systemic artery.
මේ තියෙන්නේ semilunar valve-මයි. ඉතින් මම මෙයාටත් මේ වගේ okay. So I think that's all. මෙයාව නම් කළේ නෑ. That's pulmonary vein. It's pulmonary vein. Left right තියෙනවා. I think that's complete. Okay, complete your diagram as well. After drawing this, you can send them through WhatsApp. Then I'll make corrections. Okay, if you have completed, send me the message yes. So is it necessary to draw the arrows straight? Yes. Make me arrows straight. අඳින්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ට alter කරන්න පුළුවන් direction එක. හැබැයි තවත් structure එකක් කැපිලා යනවා නම් so you have to make it broken like this. Okay? නැත්තම් එහෙම නීතියක් තියෙනවා. වෙන structure එකක් උඩින් යනවා නම් broken line අඳින්න ඕන. And this circulation pathway, so you have to draw. That's compulsory. Yes, 1, 2, 3.
still drawing අයත් ඉන්නවා. Students who still drawing. පුතාලා මට පොඩ්ඩක් message කරන්න තාම අඳින අය. Not complete N වගේ message කරන්න. Okay, take another 3 minutes. Before all, you have to take print screen. ඔක්කොටම කලින් print screen එකක් අරන් ඉන්න. Definitely in your exam you have to name the parts of this. Exam එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාගේ parts නම් කරන්න වෙනවමයි. First, we have to explain actually these chambers. Before that, complete the diagram. Okay, now take a print screen. I'm going to explain the parts of this. Okay. Take down the first point under this. Human heart is a 4-chambered heart. Okay, write the first point. Human heart is a 4-chambered heart. Human heart is a 4-chambered heart. මානව හෘදය කුටීර 4ක් තියෙනවා. තව කවුද එහෙම ඉන්න අය? ඒකත් ලියාගමු. Okay, take down. All the birds, next point. All the birds within bracket airways. All the birds within bracket airways are also having a 4-chambered heart. All the birds within bracket airways are also having a 4-chambered heart. Next. ඒට කලින් හම්බුණා අපිට reptilia උරංගයෝ. එයාට මොනවද තිබ්බේ? 4-chambered heart තමයි. හැබැයි but it is partially divided. Next point, take down. Reptilia are also having a 4-chambered heart, but 4-chambered heart. Reptilia are also having a 4-chambered heart, but it is
but it is partially divided. Partially divided. අර්ධ වශයෙන් බෙදිලා තියෙන්නේ. මේ chambers දෙකේ blood mix වෙනවා පුතා. ඒ කියන්නේ oxygenated blood and deoxygenated blood they get mixed. එතකොට efficient නැහැ. හරි? හැබැයි අපේ හැම වෙන්නේ ඒ දෙක mix වෙන්නේ නැහැ. අපේ double circulation තියෙනවා. Okay, good. Next point take down. Upper chambers. මේ උඩ තියෙන chambers වලට මොනවද කියන්නේ? Upper chambers are known to be arteria. Arteria. Lower chambers. Lower chambers are named to be ventricles. Ventricles. Arteria, ventricles. Therefore, four chambers can be named. Therefore, four chambers can be named. Four chambers can be named as. Therefore, four chambers can be named as first one, right atrium or right atrium, left atrium. Third one, right ventricle. Fourth one, left ventricle. So likewise, you have to list them down. Right atrium, second one, left atrium. Third one, right ventricle. Fourth one, left ventricle. මේ chambers අතර මැද තියෙන ලොකුම septum එක එයාට මොකද්ද කියන්නේ? Arterioventricular septum. Okay. Next important point you can see two valves. Two types of valves exist between arteria and ventricles. Okay. Next point take down. There are valves between arteria and ventricles. There are valves between arteria and ventricles. Yes. Now I have a question to ask from you. Only, what's the necessity of these valves between atrium and ventricles? ඇයි මේ arteria ventricles අතර valves තියෙන්නේ? Only or Hazel? What do you think? Sesandi? Hiromi? What do you think? Cannot imagine. Dilshan, what do you think? Hey, valves thin. What's the requirement of valves? Why vehicles gonna done putala done the tour? To transport blood. Sorry, I could not get you. I Parakian? Sir, to transport blood. Sesandi. Metuli, what do you think? Yes, Dulkit, you always answer. So what is the requirement for valves to exist here? What's the requirement of these valves? Okay, look at this. When these upper chambers are contracted, what happens?
that blood is transferred into lower chambers. Then what would happen if these lower chambers are contracted? Instead of entering into these vessels, they may be sent back to initially where they were. Okay? එතකොට පුතා උඩ චේම්බර්ස් මිර කෙනකොට යටට යනවා. යට ඒවා මිරෙනකොට උඩට එනවා. මේ බ්ලඩ් එළියට යන්නේ ඇතුළෙම up and down වෙවි තියෙන්නේ නේද? So that may be like that. එහෙනම් lower chambers contract with the උඩට යන එක වැළැක්වෙන්න මෙයාලා වැහෙනවා. So they close like this. Okay? When these ventricles are contracted, these valves close. I think now you can get it. Then තේරෙනවා. එහෙනම් පුතා මේ bicuspid tricuspid valve දෙකම එකට වැහෙනකොට හොඳ bass sound එකක් එනවා heart එකේ. මොකක්ද ඒ sound එක? That's lub. What that sound? Lub. Lub කියලා sound එකක් එනවා. And next thing, this a mitral valve. Okay, this semilunar valves, body valves, ඒවා වැහෙනකොට dub කියලා sound එකක් එනවා. Lub, dub, lub, dub. So that's the rhythm and beat of the heart. That lub dub occurs because of closing of these huge two valves, bicuspid and tricuspid. That's lub sound. And dub sound comes when these semilunar valves are closed. Is that clear for you? They're not there. Do you get Yes, sir. how this lub dub sound comes? Okay. What's the requirement of these valves? Yes, that's to avoid blood to go back when these chambers are contracted. Okay, take down. Existence of valves. Existence of valves. Avoid. Existence of valves avoids flowing back. Of flowing back of this blood stream. Flowing back of this blood stream when it circulates. Okay, let's name the valves. Okay, first one, tricuspid valve exists. Tricuspid valve exists between right atrium and right ventricle. Tricuspid valve exists between right atrium and right ventricle. Next, bicuspid valve exists. Bicuspid valve exists between left atrium and left ventricle. Between left atrium and left ventricle. Yes, I think that's clear for you for the existence of these two types of valves, but do the same function, tricuspid valve and bicuspid valve. So tricuspids, they are having 3 cuspids, and bicuspid valves having 2 cuspids, but performing the same function. Okay, they avoid the flowing back of the blood stream. Okay, now let's see. අපි valves ගැන කතා කළා.
Okay, now the beginning of these two arteries we can discuss, or we can discuss how deoxygenated blood is brought towards the heart. Okay, let's start from there. Take down deoxygenated blood. Next point. Okay, deoxygenated blood is brought towards the heart, is brought towards the heart by superior vena cava, by superior vena cava, and what's this? Inferior vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava. පුතේ ඒවා කොහාටද open වෙන්නේ? ඒවා open වෙන්නේ right atrium එකට. Okay, right, next point. They are open to the right atrium. They are open to the right atrium. Next, we have to tell about these main arteries. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. My question is to Nadika. Are you ready? Nadika, what is the artery that brings deoxygenated blood? තවත් ලේසි කරන්න, towards the lung. What's the artery that brings deoxygenated blood towards the lung? Left pulmonary artery. Pulmonary artery. Next question. ඔන්න ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවද කියලා බලන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. This checks that you have a clear understanding on that. You answer. Okay. From where this pulmonary artery begins? කොහෙන්ද pulmonary artery එක පටන් ගන්න? Nadika. From where this pulmonary artery begins? කොහෙන්ද පුතේ මේක පටන් ගන්න? Right ventricle. Very good. So that's from this right ventricle. So nicely answered. Another question. What's the only vein that brings oxygenated blood? Oxygenated blood ගෙන එකම vein එක මොකද්ද? අනිත් ඔක්කොම veins ගෙනියන්නේ deoxygenated blood. එක්කෙනෙක් ඉන්න oxygenated blood අරන් එන එක්කෙනෙක්. What's that? Dulket? Superior vena cava. No. පුතේ දැම්නේ කිව්වේ superior වෙන කාව inferior වෙන කාව මොනවද ගේන්නේ? Deoxygenated. එකම එක vein එකක් තියෙනවා මේ බලන්න. කවුද ඒ? pulmonary vein. ඒගොල්ලෝ oxygenated blood අරන් ඉනවා. ඔය special කියලා ඇහුවොත් ඒ ඔක්කොම pulmonary කට්ටිය තමයි. එක්ක pulmonary artery එක, so that brings deoxygenated blood away from the heart. එක්ක pulmonary veins that brings oxygenated blood towards the heart. ඒවා special. නැත්තම් vein එකක් සාමාන්‍ය කරන්නේ. Vein usually what it does? Vein එකක් සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද කරන්නේ? අපේ body එකේ මේ හැමතැනම තියෙන veins, they bring blood towards the heart, but specialty of that blood is deoxygenated. So this is special occasion. Oxygenated blood is brought. So that's special vein, pulmonary vein. Okay, so that's how you have to answer. Okay, අපි නම් මේ දෙන්න අරගෙන ලියාගමු. There are two main arteries. There are two main arteries. ව්‍යුත්පන්න වෙන පැන නගින කොහොමද කියන්නේ? derived or coming out. පොතේ නම් තියෙන්නේ connected කියලා. හරි? Two arteries
derived from left and right ventricles, left and right ventricles. From the right ventricle, right ventricle එකකින් එන්නේ කවුද? From the right ventricle, pulmonary artery, pulmonary artery is started or arisen. Started කියන්නේ නැත්නම් arisen කියලා ගන්න. Next, main artery, next one, main artery කවුද මෙයා? මුළු body එකටම oxygenated blood supply කරන එක්කිනා. Okay, right. Main artery that supplies oxygenated blood, oxygenated blood, මුළු body එක පුරාම supply oxygenated blood throughout the body, පටන් ගන්නවා, හට ගන්නවා, starts from left ventricle. පුතේ මේ wall thickness එක ඔයාලා අඳිද්දිත් ටිකක් ලොකුවට අඳින්න තිබ්බා මහතට. හරි, මම කිව්වා ඒක. ඔතනම ලියා ගන්න. මුළු body එක පුරාම blood supply කරන්න ලොකු pressure එකක් ඕනේ. That huge pressure is supplied by this thickened left ventricle wall. Okay, take down. For the supply of blood, throughout the whole body, comma, required high pressure is supplied by the muscles. මේකට පුතේ කියන්නේ myocardium කියලා. මේක heart එක වටේටම තියෙනවා myocardium. By the muscles exist in the wall of left ventricle. Muscles that exist in the left ventricle, therefore its thickness is higher than the wall thickness of right ventricle. අපි වැදගත් දෙයක් ලියාගත්තා. ඇයි බිත්තිය ඝනකමටදී? හරි? මෙයා තද වැඩි. පුතා රබර් එකක් වුණත් මහත වැඩි නම් රබර් බෑන්ඩ් එක අදින්න අමාරුයිනේ. නේද? හැබැයි කොහොම හරි ඇදගත්තොත් පවර්ෆුල් වැඩි. සර් රතු පාට එකට මොකක්ද කියන්නේ? පුතේ මේකට කියන්නේ මයෝකාඩියම්. ඒක අපි ඇන්දොත් මේ වටේම අඳින්න වෙනවා.
ඒකම මැන්දෙ නැත්තේ මේ මයෝකාඩියම් එක මස්කියුලර් ලේයර් එකක් මසල්. මෙයා තමයි අකුලවන්න වැදගත් වෙන්නේ. වටේට එළියේ තියන්නේ පෙරිකාඩියම් මයෝකාඩියම් ඇතුලේ තියෙනවා එන්ඩෝකාඩියම්. No need to write down. Okay. Okay, anatomy book එකක් බලමු. තව ගොඩෝ જાති තියෙනවා මේකේ. Good. ඔන්න arteries ගැන කිව්වා. Next. Pulmonary artery පටන් ගන්නවා විතරයි කිව්වේ. යා deoxygenated blood lungs වලට යනවා කියලා කිව්වේ නෑ නේද? Okay, take down. එතනම ලියන්න. Pulmonary artery brings deoxygenated blood from right ventricle to both of lungs. මේ දෙපැත්තේ තියෙන lungs පෙනහළු වලට අරන් යනවා. Both of lungs by dividing into left and right pulmonary arteries. By dividing into left and right pulmonary arteries. Sir, Yes. sir මේ මෙතන තියෙන රතු පාට එක වගේ අර එළිය තියෙන එකත් මේ ඔක්කොම වටේම යනවද? මේ මං රතු පාට ඇඳපු එකද? මේකද? ඔව් සර් ඒක එළියෙත් තියනවා කිව්වනේ සර්. ඔව් මෙයාව සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම muscle layer එකක්. It helps for the contraction of the heart. මේ heart එකේ contraction වලට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙයා කවුද? මෙයාට අපි කියන්නේ myocardium. මේ ඇතුලේ තියෙන layer එක. එළියේ තියෙන layer එකට පුතේ කියන්නේ pericardium. ඒක muscle layer එකක් නෙමෙයි. ඒක epithelial tissue. මේ අපේ හැම තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි. ඒක pericardium. ඇතුලේ තියෙනවා endocardium. එයත් interior lining. So that's a type of epithelial tissue. Connective tissues ඒ අතර තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා endocardium. ඇතුලේ තියෙන එක. එළියේ තියෙන්නේ pericardium. මැද්දේ තියෙන්නේ muscles. ඒකට තමයි myocardium කිව්වේ. තේරුණාද? ඒක අපිට එක්සෑම් එකට අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඇයි මේ වෝල් එක මහත වැඩි කියලා දැනගන්න ඕනේ. මයෝකාඩියම් කියන වචනේ නැතුව අපි කියනවා අර හියුජ් ප්‍රෙෂර් එක සප්ලයි කරන්න තමයි වෝල් thickness එක වැඩි කියලා. තේරුණාද? Okay, good. සර් මම අහන්නේ මේ ඉන් පෙරෝකාඩියම් නේද සර්? Pericardium. පෙරිකාඩියම් සර් ඒකත් මෙහෙම ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවද කිව්වේ මුළු එකේම වටේම? ඔව් පුතේ මුළු heart එක වටේ මතකද අපි external view, that external view of the heart. So this exterior surface is pericardium. So that's pericardium. හරි? ඔයාගේ heart එක දැන් මේ අපේ අත මේ වගේ fist එක මිට මොලවපුවම මේ heart එකේ size එකනේ. So this is the size of my heart. Okay? And this outer layer is pericardium. Okay? That's pericardium. තම තමන්ගේ heart එකේ size එක බලා ගන්න පුළුවන් අත මිට මොලවපුවාම. So this is the size of your heart. This is the size of my heart. Okay? So that's how it is. Good. We completed aorta, pulmonary artery, and pulmonary veins. Next we have to write. Okay, write it. Pulmonary veins. Next point. Pulmonary veins. Pulmonary veins that brings oxygenated blood. That brings oxygenated blood
from lungs. From lungs are open to where? Open to left atrium. Open to left atrium. Yes, that's all about heart. Okay. Next, we have to know these arteria, veins, and capillaries. Arteria, veins, and capillaries. Mama පොඩ්ඩක් මේක මකනවා. I erase this part. Look at this. Imagine this is your leg. Can you see that clearly? You cut it. And you can see tissues. Okay, I'll draw the microscopic structure, this little tissue, okay, over there. I zoom it. Then you can see animal cells like this. So this animal cells, nucleus. Okay, look at this. This is very important. Main artery, aorta, supply blood. Now this is the artery. Artery is divided into arterioles. It is divided into arterioles. And these arterioles are further divided into blood capillaries. So these are blood capillaries. So blood capillaries, so that's very tiny blood vessels. Only one blood cell can pass through that once. එක වතාවට එක blood cell එකයි එතනින් දෙන්නෙකුට එකපාර යන්න බෑ. තරම් මෙයා හරිම narrow. So that's blood capillary. Okay. So what's this? Artery, arterioles, capillary. Then these capillaries combine together to form venules. මම නිල් පාටට දානවා එයි කියන එක මම ඔයාලගෙන් අහනවා. So venules. Capillary combine together to form venules. And this is a main vein. Can you see it? Look at this. I'll draw the plowing direction. Puta, what's this? Artery, arteriole, capillary. What's this? Venule. What's this? Vein. Look at this. This vein is connected to where? Deoxygenated blood is sent to this inferior or superior vena cava. That's a normal circulation process.
අපේ කකුලේ තියෙන චූටි tissue එකක් මේක. This is a tissue. Okay. So how it becomes deoxygenated blood? So this artery arteriole. So this is what? Blood capillaries. This is venule, and they are combined together to form this vein, and vein comes like this and is combined with this superior or inferior vena cava. මේ කකුලෙන් ආපෙවුවා හින්දා පුතේ inferior vena cava එකට අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ. Okay. කවුද ඔක්සිජන් ටික ගත්තේ? Who has stolen this oxygen? That's the cells of the leg. මේ ටිෂු එකේ තිබ්බ cells තමයි oxygen absorb කරගත්තේ. When this oxygen is absorbed, blood becomes deoxygenated blood, and it is sent again towards the heart, then from the heart again to lungs. After the oxygenation, it comes to the heart, and through the aorta again it is circulated to the tissues. That's the circulation. තේරුණාද? හරි. හොඳට තේරුණා නම් මට මේ circulation මෙච්චර පැහැදිලි කරන්න කියලා නම් නැහැ. If you can understand this clearly, send me 1. පුතා දෙන්නෙක් ඉවත් වෙලා තියෙන සෙෂන් එකෙන් මට අන්නේ දෙන්න හොයාගන්න ඕනේ. ආයෙත් නන් ටික ටයිප් කරන්න. Okay, write your names again. මම හොයාගන්න දෙන්න. මේ සිග්නල් නැතුව පවර් ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඔය. මං හැමදාම නෝට් කරන් හිටිය දෙන්නෙක් විතර ඔය වැඩේ කරනවා අන්තිමට. අද නම් අන්තිම වෙනකන් හිටියා. කල්තියාම කරනවා. After they have show that we have participated. අපි මේ යන්තම් ආවස ඔන්න අපි හිටියා, පෙනී හිටියා යනවා. ඔය වගේම මේ මිනිස්සුන්ගේ ලකුණුත් අඩුයි. Right. And ඔයගොල්ලන්ගේ diagrams ඔක්කොම මට send කරන්න. You have to send your diagrams. Then I'll check the errors of them and recorrect. මම ආපහු අඳින්නම් වැරදි තැන් ඇඳලා එවන්න. හරි. So now I'm going to wind up the class here. I think you enjoyed the class today. So that's biology. Very, very funny, interesting. So you can know about your circulation process of the blood, and your mother and father, I think they are also interested in this. So how this heart functions. පුතේ අර මේ bypass surgery එක කරන්න වෙන්නේ මම කලින් ඇඳ අර මේ coronary artery එක එතන block වුණාම මේ heart එකේ myocardium එකට ඕන blood නැතුව යනවා. එතකොට තමයි muscles හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. So can you side please? I need to take a screenshot. මාවත් එක ගන්න. Okay, take it. Is it okay? Good. Okay, then have a nice night. Goodbye, all of you. Happy New Year again. Thank you, sir. God bless you, Thank sir. you, sir. Happy New Year. Thank you, sir. Happy New Year, sir. Good night, sir. Good night, sir.